Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my friends. We are from Group 4. There are me, Syahtriana, and then Santiana, Siti Komalasari, Imas Mulyasi, and Eviatin. Before, I want to say thanks for my honorable my English lecturer, Mr. John. We are from Group 4. We will explain about presentation, present perfect tense, and checking vital sign. The first, there are conversation about nurse, doctor, and a patient. Nurse will be play. We for Teh Mala and nurse, Mas, and me as doctor. So nurse, Teh Mala. Ahmad. Okay, Ahmed is being examined by the doctor. The doctor asks the nurse to check Ahmad's vital sign. Good morning, doctor. This is Ahmed. Hello, Ahmed. Have a seat, please. Is the result? Thanks. So you have been suffering from fever today? Well, you. Well, your temperature is high. Your temperature is high enough. I see. You don't feel any freeze actually. Let me check your temperature. Sure. Okay, it's 38 Celsius degree. You don't feel dizzy or faint. That's an awkward symptom actually. Lydia, have you checked his blood pressure, respiration rate, and pulse? I have doctor results so that this blood pressure not one first net. That's quite low. Let me check you. Please come to examination room, Ahmed. Okay. Please lay down. Please lay down here. Okay. You don't need to take off your shoes. That's okay. I need to check your heart and the pressure by using this stethoscope. Can you open your tongue? Yeah, like that. Good. Do you feel itchy on your body? Yes, I do. Please open your t-shirt. Yeah, I see. You may suffer from itchiness. Oh, really? I also feel that I got worse today. Well, I'm not really sure with it. We need to conduct further examination to ensure it. Lydia, please compose an examination letter. We need to check blood.
Sure. And next. Yeah. Lengic focus nurse introduction. A nurse is on duty when a doctor is examining a patient. She or he will give nursing instruction to help you understand the instruction in English. Here are some examples. The first, raise your hand. In bahasa angkat tangan kamu. And then please lie down here. Jadi duduk di sini. And then please follow me, ikuti aku. Move your hand, gerakan tanganmu. Open your mouth, please. Buka mulutmu. Keep your eyes closed. Please. Breathe deeply. Hold your breath. Tahan napas. Lower your foot, turunkan kakimu. Oh. Please put it on your armpit. Letakkan ini di ketiakmu. Hold on, please. Please open your eyes. Please open your dress. Relax. Please raise your arms. Please sit down. Please move your hand. Please roll your foot. Put it on your armpit. Next, these things are needed in vital sign checking. The first, digital thermometer. The second, blood pressure cuff. The third, plastic cap or nurse cap and mask. And the last one, stethoscope. Gantian. Equal comparison yaitu perbandingan yang menyatakan sama. Equal comparison menggunakan kata as, the, sama as, atau similar sebagai bentuk perbandingan. Subject plus verb plus as plus adjective and verb as plus noun plus control atau pronoun. I think I was good as I was yesterday. This hospital provided Gak ada suaranya. Kan itu teh. Sering. Deketin dong mikrofonnya. Maaf Mister, diulang lagi. Ada teman saya yang dibaca. Grammar focus conversation. Equal conversation yaitu perbandingan yang menyatakan sama. Equal conversation menggunakan kata as, the, some as, atau similar to sebagai petunjuk perbandingan tersebut. Subject plus verb plus as plus adjective plus adverb plus as plus noun atau pronoun. Contoh atau per example. Terakhir nggak gedenya. Iya yang hari ini nggak ada. I think I am as good as I was yesterday. This hospital provides as good a service as other hospital. My child's growth developed as quickly as common children. Grammar focus comparison. Dua, relative comparison yaitu perbandingan yang menyatakan sesuatu lebih daripada yang lain. Relative comparison hanya digunakan ketika sesuatu yang dibandingkan hanya ada dua. Jika kata sifat hanya terdiri dari satu suku kata, subject plus verb plus adjective atau adverb plus er plus then plus noun atau pronoun. Jika kata sifat hanya terdiri dari satu suku kata, subject plus verb plus more, adjective atau adverb plus er plus then plus noun atau pronoun. Relative comparison. Contoh atau for example, a doctor's responsibilities
are higher than a nurse. The cost of Yellow Hospital is more expensive than that of Green Hospital. A patient can feel good faster if he follow the doctor's instruction. Grammar focus comparison. 3. Superlative comparison, yaitu perbandingan yang menyatakan sesuatu lebih dari semuanya. Superlative comparison digunakan ketika sesuatu yang dibandingkan di antara banyak hal. Jika kata sifat hanya terdiri dari satu suku kata, subject plus verb plus adjective atau adverb plus es plus among plus noun atau pronoun. Jika kata sifat hanya terdiri dari satu suku kata, subject plus verb plus the most plus adjective atau adverb plus among plus noun atau pronoun. Superlative comparison. Contoh atau for example, this hospital has the best service among others. For most people, health insurance in the most important priority. Jane becomes the happiest person after she recovers from cancer. Exercise. Translate the following sentence into English. Bagi teman-teman, barangkali ada yang mau coba translatein ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, terapi tradisional dianggap lebih sukses dibandingkan pengobatan lain. Dari teman-teman ada yang mau coba? Ya, number one. Ada yang dari teman-teman yang mau coba? Saya, Pak. Nomor 1, terapi tradisional dianggap lebih sukses dibandingkan pengobatan lain. The traditional therapy most success between other therapy. Ya. Next, number 2. Teman-teman ada yang mau coba lagi yang lain? Ya, saya akan coba. Apotik sehat buka lebih lama dan sebelumnya. Inggrisnya healthy pharmacy open later and earlier. Thank you. Baik, dari teman-teman barangkali mau coba yang lain, nggak berurut juga tidak apa.
Number 2, obat herbal terkadang lebih murah daripada obat kimia. Herbal medicine is sometimes cheaper than chemical medicine. Number 3, 4. Ada yang mau coba tuh dari teman? Number 4, Pak. Ya, silakan. Panduan ini lebih mudah dipahami oleh para perawat. This quiz is easier for nurses to understand. Ya, the last one, number 3. Coba ya, Iit. Silakan. Banyak pasien mengatakan bahwa mereka merasa lebih baik setelah mengkonsumsi obat ini. Many patients say that they feel better after taking this drug. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti untuk jawaban teman-teman bisa dikoreksi sama student langsung ya. Terima kasih. Pak Aris, selanjutnya. Next. There are about reading exercise. Di sini juga teman-teman barangkali ada yang mau coba membaca, barangkali nanti dapat nilai tambahan dari Bapak John. Silakan. Pada dulu, udah belum? Saya coba ya. Kan yang mau coba? Ya, my name is Terang Ukur. I want to try to read this reading exercise. There are 2 types of blood pressure. Systolic blood pressure refers to the pressure inside your arteries when your heart is pumping. Diastolic pressure is the pressure inside your arteries when your heart is resting between beats. When your arteries are healthy and dilated, blood flows easily and your heart doesn't have to work too hard. But when your arteries are too narrow or stiff, blood pressure rises. The heart gets overworked and arteries can become damaged. Thank you. Ini belum, Pak. Belum. Ada lagi ya? Rumah sakitnya belum dijadiin. Oke, thank you Mrs. Terang Ukur Ginting. Jadi di sini saya mau coba mentranslate artinya ya. Ada 2 jenis tekanan darah yang mengacu pada tekanan di dalam arteri Anda saat jantung Anda memompa, pumping. Tekanan diastolik adalah tekanan di dalam arteri Anda saat jantung Anda beristirahat di antara detak jantung. Ketika arteri Anda sehat dan melebar, tekanan darah naik, jantung bekerja terlalu keras dan arteri bisa rusak. Oke, Mr. Ari, next. Look up the following blood pressure code. Discuss the code with your father.
Blood pressure category normal. Systolic less than 120. Diastolic and less than 80. Jadi untuk kategori tekanan darah yang normal itu sekitar berkisar 120 untuk sistoliknya. Untuk diastoliknya lebih kurangnya dari 80. Jadi 120 per 80. And then prehypertension, systolic 120 up to 139. And for diastolic 80 up to 89. Jadi untuk kategori prehipertensi untuk sistoliknya berkisar 120 sampai 139 dan untuk diastoliknya 80 sampai 89. And next, high blood pressure, hypertension, stage 1. For systolic, 140 up to 159. And for diastolic, 90 up to 99. Jadi untuk kategori tekanan darah ataupun hipertensi stage 1, untuk nilai ataupun kisaran sistoliknya itu 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Present perfect tense menyatakan pengalaman yang terjadi pada suatu waktu. Example, she has gone atau has been to Bali. Mengungkapkan kejadian yang pernah diulang. Example, Emily has written 3 letters this month. Mengungkapkan kejadian atau aksi yang dimulai sejak lama atau lampau. For plus durasi waktu. I have lived here for 6 years. Sign plus waktu tertentu. Before, already, just lately, recently, so far, in the last few. For example, I have known him since 2020. Oke, baik teman-teman, ini kita masuk ke materi yang present perfect tense. Tapi maaf sebelumnya tadi ada beberapa kategori hipertensi yang belum disebutkan. Yang pertama tadi kan hipertensi stage 1, kemudian ada yang stage 2 juga, sama krisis hipertensi. Untuk yang tadi, yang present perfect tense, ya ini yang tadi yang kelewatan. Kemudian masuk ke present perfect tense. Selanjutnya, Pak Ari, maaf. Nah ini untuk kalimat positifnya, rumusnya itu subject, have or has, sama verb 3 atau past participle, plus complement atau pelengkap. Contohnya, I have taught English. Jadi subjeknya I, dilanjutkan pasangan I itu have, dan verb 3-nya itu touch. Untuk English mungkin bisa termasuk complement. Contoh selanjutnya, I have eaten an apple. Subjeknya I, pasangannya have, eaten itu verb 3 dari kata eat, verb 1-nya, dan apple sebagai complement. Jadi gunakan have untuk subjek they, we, are, you, dan gunakan has untuk subjek he, she, it. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya itu subjek, have or has plus not. Dilanjut verb 3 atau past participle sama plus complement. For example, I have not taught English. Seperti tadi yang dijelaskan, subjeknya I, pasangannya have, ditambah not, verb 3-nya itu touch, sama komplementnya English. Contoh lain, she hasn't eaten an apple. Ya,
subjeknya she, pasangannya has, bukan have ya teman. Kemudian not, karena has sama not-nya digabung jadi hasn't. Tulisannya yang seperti tertera di situ. Kemudian eaten itu verb 3 dari eat, an apple sebagai komplement. Seperti biasa gunakan have untuk subjek they, we, are, you, sama gunakan has untuk subjek he, she, it.